Tanima bosome ne da etosu enum ye ma wo ajo emo wakwaba de wo ba no Nsroma Kaseɛbɔ e wo Nsroma Kaseɛbɔ Apam TV ensem awodra ye nsa soso eno na braso se mesin kunwa na famede ebesomo ende akwakoye ejo ada ne chese se ma bete wo ye kase nu emu no na wochi ewieye Ghana mampani epaw eye pani kwanchefo a ono no ba be ya bedi chiri ewo oman sikako batan nu emu wasan sebnoa emu ena penin kwanchefo pawo no ogina simpie so ede ensem etu eja yabesan so de ni akọ Savannah region na ho na Savannah regional minister odeso akasa echa ahomemu ede eye edankora ensia ede ama MCE owo se wobetumi edi juma weine ensem awodro edihye editie ena making kind ede amao yadina sini nane be ma Apam Global Church asafono sedani de nane pedifo so yemu na yemu yedru ne to making kan kase do ede emao ede tido oboade eya adomo a na wochi a ode adom yin se ya woda betun asumduem ne apomudin ewo hode a yeyin na yedi ni ekiremu ewo Apam Global Church asafono emu senya dani de nyina no yankopon fa eye na ko ne ne mfena so eboa yen agi yen free obonefo mpokiremu no saa na mecha okwan se oboade ya dom na bnada wukuada yawada ebeka yensa ana ebetu yen asumduemu a yedi ni bekiremu ofiduemu ha senya ebeboa ni na ebeboma bompa yedi mpaye ede ama yekra ne yedada setena ne anamoa ye turu se ne betumi akọ enkan erinti sabe se woni mobi oyare woni mobi anadwuma nkoyie woni mobi awaresem ene neme bi entoto yie ma ne dia ahanko a na betumi echa nipa ne tia aba bepiemu ewo ho so child rescue point e wona atena ye kese no ebutuo bomodin se obefra homa me de betu eye eja no Sundays so eye mpaebo kese ana eye nkenyansom ekoso a two service, first service, second service. First service no sha se wo bra no nson abo anapa e da kwakopem non kron ana 9:30 ebope near the second service no ahihye so 11:30 na ye de oso no akone wie sani adwumede bia ne ahosiesie ni mbo abo epia wo pese wo ye e de ma na wo fufura ye kwakosim no ubetumi akoye ya wada so mpa ebo ne sha se wo bra no nson abo 11:30 ne yedo som no akwakogu na ne awopese wo koye no wetumi akwakotia so ne say yenti frempedifo e wo 0249 669993 0249669993 and 0540 378 0540 378 na impedifo enchiche ekomo eni de mo betimi aka ye ho abel fontentan video so e Facebook e hyemenim krata no ana YouTube e blaze live e wo ho eni die mu a obe like obe comment no wasanso share e di ama se ne beboa ama ye nuanum bi a wonso no wont ne ekoso e wo ye man mu betumi ehu na wono ati ebi na momme amaji ekunwa ma bekenkan kase ne de ama edin ameje so ene nana ama Fordjour yenda ne ho komra eba ensem no meje pene na makenkan ede ama ye bora ensem no ankasa enchemu a na wochi ewieye ena Ghana Mampany's Excellency Ora John Dramani Mahama bo modene eyi eye penyi kwanchefo a ono ena eba beda eye oman sikako batan no ano yenine enim se weyi penyi kwanchefo ewo ho na emom oyi ne abedi chire ne otoso mienu nipa okoyi no eye mamme Matilda Asante esi edu se ono enkonko boa senia eye NDC wono enisuade hu no obetumi aye ejuma bo ejuma jigirigiri se ne beboa ama yesika nsensabru etumi akoso openi de sansami na etu eja ewo aban efie kese anu emu. This is Asante esi edu. Your appointment comes at a defining moment. You're joining a team tasked with not just stabilizing the economy but transforming our financial sector to serve the Ghanaian people better. Your success will depend not only on your technical acumen, but also on your ability to communicate clearly
lead decisively, and act with integrity. But you're not alone in this task. You will work alongside capable colleagues and with the full support of this administration, which is committed to strengthening the independence and institutional viability of the central bank. Ladies and gentlemen, monetary policy alone cannot secure Ghana's economic recovery. It must be complemented by disciplined fiscal policy. And that is why we're restoring public financial management under the stewardship of Finance Minister Dr. Kaseɛbɔ Atoforsen. We're improving domestic revenue mobilization, we're streamlining public expenditure, and restoring fiscal prudence, not to tick boxes of the IMF, but because sustainable development depends on it. We're also deepening coordination between the Bank of Ghana and the Ministry of Finance. Wasa jibedie no a emu ena penin kwanchefo a yeyi ni se ono enkonkoboa no nkoye eya bedichire emfama eye oman sikako batan maame Matilda Asante esiedu ono sugina simpie so ede eye nsem bi koye ema Ghana man penin se ne wonya ne mugidie na woyi no se ono embeboa na wondwumedie ne wombotaye entumi embremu no eyade obeboa ama NDC ni so ade hu na si Ghana mampani eni so no abemu yie pa. To serve at this level at such a crucial moment in our nation's economic history is both an honor and a solemn duty, and I do not take it lightly at all. As the second Deputy Governor of the Bank of Ghana, I pledge to uphold the highest standards of integrity, transparency, and professionalism. I will work closely with the Governor and the First Deputy Governor, the Board, and the exceptional staff at the Bank of Ghana to strengthen our institutional framework, build a robust and resilient financial system, and consolidate the trust and confidence that Ghanaians have in our financial system. Mr. President, permit me to express my admiration for the Governor, Dr. Johnson Panditisiama, and the Second Deputy, Dr. Zachary Mumuni, for the leadership they have demonstrated so far. Under their stewardship, as you mentioned, the Bank of Ghana, through forward-looking measures, has been able to manage inflation, stabilize the currency, and continue to rebuild investor and public confidence. Yedi chemu wansem fufro emu diana ye ko Savannah Mantam no emu na sofo a ono no ewo ho ana Savannah Regional Minister eni Ora Salisu bi na openi no so abomodin echa eya dankura ensiemu wapawontema ede amadama ngo eno no wo eye Savannah Region mensini krachipeni ni aban krachipeni yeyi wo mpotemu ho no say wonje na wonfanye ejuma openi no echire mu say Ghana mampeni we ni swade hu eye resetting Ghana's agenda won momodin so be ma say ni swade hu no etumi abem expected from us as the grassroots, and we are also ready to manage those expectations, and of course with the support of our own colleagues, with support of other nominees, with support of other CEOs, support of other MMDs, especially in Central Gonja. We want to actually tell our president that we are ready to actually work towards the set objectives, and we shall work for the Central Gonja or work for Savannah region, and of course at the end of the day the people of Ghana will never regret for voting massively for the President John Dramani Mahama as the next president, the going and coming back president of the Republic. Your assemblymen are very important. Remember that the assembly has only 2 effective committees which must take decisions on behalf of the assembly. The first is the executive committee. Under the executive committee are subcommittees of the executive committee. Decisions at management level ought to be taken by the executive committee, and it is the executive committee that can take decisions on behalf of the assembly and seek for ratification or approval when you meet the main house. The reality is that the main house is the only authorized people to be able to take decisions.
and which decisions must be in tandem with the national policy and national directions. Assemblies are a legal entity on their own. You can be sued and you can also sue. Be rest assured that indeed, if you need any legal guidance or any legal advice, please resort to the appropriate authorities and they'll give you that one too as well. Poya mantam no emu ena micha otiakwa akopie mu ewo ho na aboko yenyine nim se mentemi hwase ama ne homne so ewo ho na nti wohyew eye mentemi hwase ne ntokwa memema ne hu emu so ewo ho no empenifuo abomodin de nyoma etoto na kwanso sane no no ebeboa ma wono etimi ape ohawo no anopomesibre ne san yontido Woman Mediators Network Ghana eperifo edi adesrede ato Ghana mampani ena afi na ban enim se bokuntin wa hyewa ama ne homene so no ehu ebehia se Ghana mampani ne na ban bedi ne ede wonan besi fom na afi emma enkoda ena sabi wona wodi dem no won modern se wodi nyomba matutu ye sen ena ebeboa ama wodada setna no etimi akoso we eyensem a hajia alima 2 Edit 2 Eja. The unreservedly condemned the violence being perpetrated by both sides, the Mampusis and the Kusasis of the conflict area. That is unleashing destruction of properties and untold hardship on the people of Boko, especially on women and children. This press conference is particularly in response to the calls of the women of Boko for help and for peace. Escalation of violence in Boko since last year has placed women and children at a significant risk. They are at risk of being displaced, exposed to sexual and gender-based violence, losing their livelihoods, and experiencing limited access to essential services such as healthcare, education for their children, as well as more of what they need to exist. Oneness strongly calls on leaders to ensure the full, equal, and meaningful participation of women in all peace processes related to the Boko conflict. Women must be included in conflict resolution discussions, decision-making structures, and reconciliation efforts to ensure solutions are inclusive and sustainable. Their involvement will bring diverse perspectives and foster trust within the communities. Scientific research has proven that negotiated peace is 20% more sustainable when women are involved in the mediation and negotiation processes. This is not about two political parties, it's about everyone. If people of Boku now start moving towards us, what do you think would happen? And in fact, they are in our midst. It's just so these days we've been hearing threats here and there about other tribes as well. So we don't want it to escalate. And we are happy that the mediation is starting. We are encouraging everyone, whether you are a political party or traditional leader or whoever you are, please let's all voice out. Ye free sansam no eso de ne de ni echemu ewo Kintampo South eno no ewo bunu East Mantam no emu eho so eya dempenifo ede insembi atu eja ni nyina no eye MMDCs abato a ekoso na Ghana mampani eyiyi nkofo no ene wakwakoyi eyo peni kwanchefo Wilfred ede akọ na se Wilfred Zuri na peni no ekoye no abaye to ye no ono no di nkunim ewo mu eno no enam so emo peni no ejina simpie so ede nsem
atu eja say eyade odene na ba besi fom pa sane ebebo ma Kintampo South induane enkonkopa eye impotem hoda ye hwe yem papa His Excellency John Dramani Mahama ye hwe na botai pa was say he wants to reset Ghana and he said or reset in there it has to go with all the departments any ministries here ewo Ghana and he me Kintampo South Mr. Wadi hunu pa ne say I want to promote good governance, accountability and afi transparency say ye pese ye reset e wa Kintampo South wa I was say ye open so to the populace no mu say adwuma say and assembly no Kintampo South one of the district here ye produce enuane e de support to Ghana economy talk of maize your bayre green pepper cashew is in abundance mango dear yanka wasem ye ba vegetables amount for tomatoes ewa hapa amount for domoko ha you can talk of all namunia say eduru harvesting now over 50 or 40% of this produce no nyina eco waste and the first thing has to do with say you need access road and me say me that no say I want to promote good governance. Epoye mantam no emu ochre NDC supporters ana NDC titaifo ewo empotemu ho wonso wode kokobo akọ ede amagana mampeni wochre mu say Ghana mampeni ana monto bia wotu no woni enje ho kra aniti NDC embebu ne fa ewo eye ochre wonso wode ato Ghana mampeni enimu say this year wonu eyi ni man na Ghana mampeni yiye owura ye Williams Kofi Ayite won pesa openi no esanse wambre aninti wo peni pe bia ono no breye ewo eye amanyoko no emu na so peni de nya de oniti ene ne nan kra eka ebi aninti wono amagana mampeni na woche ba ko 1 week say wansesa ora Williams Kofi Ayita eyade obetinto so kokopa kwan sronko so kra e de akire NDC aban John Dramani Mahama chow say Kofi Ayite yempeno Kofi Ayite yempeno Kofi Ayite yempeno yenti ayempeno no and say ebra ye campaign no wan ye campaign wan ko campaign me amija hayi ni kurom ye ko ye campaign 3 days Kofi Ayite ye hu no wama oni some of the executive omunyina omamba nti ye besre ye nimu so say since Fordjour time up at the time nyina wa obeba be DPC na wa nwuni a ye de DCU no den emman ono ene da ho oninti na judge opare ado emra wa nya no a wa nya mpi no the mani DC 8 good years and adu ye nua owredu eso yes John Dramani Mahama say ye panicho bebre onfa owredu ye den emra afeni edu ho onabo asiedu nkatia obehye ye bo wa ha te se nea ye nua no aka no say o ma vote no ekwanim ka kra bi a ono beba be ye DC so wanwini a obeba be ye DC yes asiedu nkatia say gabono wa krosu enti esese odi DC esese odi DC ma yinyina ya ne yeden ya ne gen ebra ye ba beto aba a ye hia oberema kukuduofo a ode nanim ebeba okre na one ye papa John Dramani Mahama abedi akono ye nya oberema biara kopemu se ye papa ye ba ye dehye ya de nyina Prince Henry ani moredu a ebo na ebo ne mrane se
oye Fuzitobe wasan ababio na adenti na ewo se NDC eyi eye DCE na MPP fo mom na eji omani ebasa asem bi ewo ho a ewo se empanifo esuma anase empanifo etie yen okre youth yenumu asem adenti na ye campaign na ye ko bia parliamentary candidate etu kwan a chairman any nkrofo obia ni nachi agise regional executives anase national executives bi ba ha say ansa na obehu say chairman ne nkrofo aba Empenifo wano ena eda Ghana National Fire Service ano ade sediatu eja wonfa ewo epoye mantam no emu penu kwanchefo ono ena eda ano eni ora Timothy Safo Afum openi no chire mu se akade ene eniema wodidi djuma ewo wono asoye eho no eya ade a ayedada edinti wo srempenifo ne sabi won ebi wo wonsem se Empreni enim empempren ena afei anamonto bi obetu bia no se bi wo nsem kwa dia na wono afa ho akwakoye wono adoye esanse wono akade ne se bi ejato baabi na wono ekọ akwakoso ano a wonioma wode ekọ no nioma enko yie kura ewo mu aninti ena wode adesrede eto Ghana ban enim ena afei ankrankra ebi wo wonsem metu omanfo se region hade niama esisi a yeta etumika koye ho adwuma eye accident unum se kwantempon a efi enkran ekokuma se ko tamale no region ha nenam enti accident no aya edoso ha mebo omanfo kokose se wonam kwanuma se kwanu ba bi wo ho a enye papa enti obi anya ahweye entonobo eyese obekwa kodu nu wa ye late sense unkodu na wode asama bafie enti yanya ahweye enu achi no eja etasisisi no aye afiafim eno na ekonanim enti yebesre se yanya ahweye ewo fie nso pambebre no wobehwe na bia kanea adum na ukona wo refi ho ebia waso ayon wajalsi so waso fan waso radio waso TV enti anyinam kanya no besan ba no na dia hoden a ebro so na eba saa nyama semfom so kakra wo ho pa obon say wo machine no na eja tom enti ebesre bebre say wo fie wo ni fie once like anyinam kanya no ebedum no bo modern say wo equipment bia no obedundum no wayi plugs na fim se na be na se enyam kanea no asamba na hoden bros na de baya entimi fa atoye nchen bia emfa emeto yen nyame pese me de betwa to ne se sesei ubehwa fibia mu ade a de no aduan ye gas empam bebre na ya na gas no ye nim sania ye be kura no ye enti ye momoden se se wo kofele wo gas no station a se eye free na odisimu no eye ade a obetimi ama wo cylinder na gina ho a ma ne nyina ho na fa brafie wo de bedu fie nso a bo modern se wo de cylinder no besi wo kakra be se minute num. Ultimate Charismatic Center impedinfo kwanchofo ena wono eka bomu na impedinfo echa ahumem community clinic ede Amadomi Pillar 2 impedinfo se obetumi edi juma sofopon odasafo no ano ene prophet Akwesi Ajuman Prempe sema ode tu samchofo enimu ne se impedinfo ena abomode ekuchiri sa yaresabia no edi esiwo enti obi bi obeba so babaja yareshedo fidi sorry that you woman nyamia me diefo bebre your doctors akodo bebre wa sorry enti ye nyame de to makoma so as a leader of sorry ne say yembo nyina professionals oba your lawyers your accountant enti obia feel that professional bia obia no oma yekuku a ye bibi eboa e community no ene asori no enti ba bi egine doctors ne nurses midwife lab technicians e wa sorry ene nyame adom ya betu yakoma so say yensi ayaresabia we yemfa nsom asorema any community ni nti ene nyame adom so mo hwede akoso a ene the official commission a the ultimate community clinic obi baha free
a community you have been engaging the community because you know mo edidi your yonkofa eda intem so obaha ye tai emaduane wo community nim ye frɛ wo mo ye no mo tenase na edi nkomo na nipa be block community so e ba so rent so ma ha ye to nsa fro so bra wo ho a e wo setem bia wo ma wapom din sem ho hia na bibi ekoso wo redie mu a obehwe se ento yie ana enko yie no obehwehwe your nearest health facility se na ye wo ha no oba yen nsem kwa. We will advise you, like I said earlier on diet and physical education. E bibi a wo be ye wo say e bo ho ban e boa ma wo nipaduane sipe no yeso ye wo ha e be ho adwuma omo da bi omo criticize aso yesrɛ mu ya mu ne ma pa sorry ne ye na yenjira mpenifo nsemi eso na yenji aboafo nkrato e ba ensem no ne aketue no ene dos Radin Shira Onye Okese Apam Global Outreach Asafo Nyamenipa Evangelist Papani Edano Eton Safro Abayempa Bokesia Yawade biomu boabo Nyankopon mane ahotefo ano ede omu chine nyame tumi ne mu hire mu bompaye tu ahobone breki nome ji nipa fro bone fo nhyehyeye mu bubu enome ade ahokyere eka ne nimguase ebe nipa so esum nipa ede tu hire ma nyame favor ebe nipa so ntiba bia wo bia yawada weni yawada be bia wo yeton safro se bomoden ne bra apam fie Fordjour rescue junction bra sampa bokesie be woni wabusua na wadofo mfa mo ho behiem yemmɔ mpaye yensu fra urade yemmɔ mpaye mfa yadwuma sem yesika sem ya pom de yenkwa ho na niema ye de obonefo agie free yensa no urade tumi ne na hoɔden na base mu ye den no engie ye nioma pa emfa ma yen ye be ye nhira ye aso aba tumpon ade ahye Nyankopon animunyam me pa chew ye wo Fordjour rescue junction empa bono hyase ye wada no pa 7 o'clock by 11:30 no ye de empa bono nyina aba na wie ye pa chew be fa Fordjour ka wala pass kwa shiman odoko kaneshi and ofanko barrier osumesi ewo Fordjour rescue junction for 0249 669993 and 0540 378282 ye hwe wanim say yawade ene yawade bia do na be si apamfie ne abom paye na Awurade tumi akasa e de amaye ensi wiye say yawade ubeba Awurade de shemamba ya da sasa okan ya huma ya hume kase leso ugusu a wuhye no nsia kase e wa Apam TV ya to no so ede amawa na watcho babasin ekọ New Patriotic Party NPP amanyeko no woden krata pim bonten so say obeye oyekire na sa oyekire no ade a wonu efrase woka se ende eninti ende wode ose ayoyo wochire mu so obehya se wo Obra Park na afi wonu ede etwemu a na woden krata na petition eda kwa komagana mampeni His Excellency Ora John Dramani Mahama edin a eda eye demonstration no eso any save the jurisdiction save the judiciary demo mfancheme save the judiciary demo eno ni tripa na eda eso na mpenifo ekire mu se enye NPP amanyoko ni nko a ena ekoye National Democratic Party once waka ho ebi LPG People's National Party Ghana Union Movement ena afi ekoko ni sukus awodo bebrenu a ena wono eka bomu ekosa eye oyechiri na mpenifo nsema working na erese setememufo ni omanfo ebekaye a
encheye enankofo edi petition miensa koma Ghana mampeni se Mami Gertrude Araba esa bakotokonu meche Chief Justice Openinu enyinu adesu esanse anamontuo ni ndiye bi wo no oyi nedia emwa eye ni dwumedia odino eninti Ghana mampeni ensa kan sa eye report no ono so ebo echire edema Council of State empenimfo senia wono akwakoye empenimfo wonu to mampeni no fo no wono aye nhyehyemu wosa ensabdo ehu enunu echire no ena wono edi muaye no edi bai Mami Gertrude Araba esa batokonu eba abontene be kacha Ghana mampeni se obehia sasa nkrata na ye di ema no obema ni bi senia empenimfo to nsa edi frɛ no a obenya anu yie edi amawo eye ade empenimfo de ose eye oye amawo de eye petition ni bi anankrata ni bi ema Mami tokonu ema Ghana mampeni mani ndemfua ohihwemu eye bibie wieye no eno de anu yie no ekoma Ghana mampeni enunu echire no na Ghana mampeni de tu nenim se emprempren de ontena se na onfa dibre no ento ho na ote abadwokuo na sa abadwokuo no nhyehyemu ombeye no se ewie yie na etwa se ye de Chief Justice sanso edibre ne manoa ayade wode be ma no na emom se hu hia so wode be ma no a na wo no ache no edi na sensan eno enenam so ama eye NDC empenimfo edi no matoto na kwanso a ama eye MPP for den krate piem bontre so a ende wode oye kire ehhehye so Yemfri sansam no eso na fe yemfa yeni enchiremu ewo ho adia na eye edom kuma no anobani deni eni Ori Alexander Kwame na afenyo maken ono eka eye demonstration ni a ekoso no ehu openini ne nsamchofo acheche enkomo ena wachire mu se Ghana mampeni embra de ahye ne nsam na afi ode je eye nkrofo dibre no ede free wonsa no eye ade enche yie kura enkoyie enintido openini no echire mu se wode nkrata kwakoma Ghana mampeni se Mami Gertrude Araba esa batokonu won bomode se wode ne dibre no ebe ma no I'm humbly calling on all judges, all judicial service staff to think deep about tomorrow, not to be too comfortable because today some government officials are promising judicial service staff and the judges of promotion. So you are comfortable, you don't want to speak up. We will speak up for the sake of posterity. We will speak up for the sake of posterity. Look at this Kwabena Dubois case, for instance. A judge is transferred, and when somebody is on bail, now the Attorney General is able to say that there are some exceptional circumstances that the person must be remanded, and a judge, a high court judge, decides to say, I'm remanded a state intelligence official, somebody who has committed 20 years of his adult life to serve the state as an intelligence officer, is thrown back to on remand, and a judge sat and said he's granting the wishes of the Attorney General. Really? What is happening? Let's be careful. As a nation, all we have is our democracy. Should things get out of hand, we may not be able to control it. So I'm signaling us as a political class, we need to proceed with caution. All of us. We shouldn't take the power for granted. There is unemployment on the streets. The youth of Ghana need employment. The NDC government itself has already failed in its main promise to the Ghanaian people, 24-hour economy. It was not contained in the SONA. It was not contained in the budget statement. And they are busy with resources to attack the Chief Justice, sacking senior military officers. Youth who have been employed in the public service and in SOEs are being asked to go home. We now have two Ghana. The Ghana for the NDC that is in government, and then a Ghana for others who are seen as enemies. This is not a revolution, it's a democracy. So my respected colleague, I am humbly, on behalf of your fellow citizens, presenting this petition to you as a judicial secretary. I save the judiciary demo a course so mechre NPP amanyuko no ono ede hihye so no a course so a yenye bi eyi ede amam
ye free eno no eso dia na afa ye de ni mu ewo second D na eno no ewo atoye mantam no emu ma shebedwe ni ono no wo second D abato mpeso no eso eni owura Ahmed Nyamecheble odoso edinsem atu eja afa eye National Democratic Congress NDC won hwehwe ya wode aba ana won initiative wode aba edifa eye wumesua ehono opani no echiremo ya de ebeboa yie pa ama enkoda no etumi enya baby pa ejina Because ono ere mama me ohe baby ode mam for 2 years ti da menya ma no se wo ma me ni bia ebe de na akọ nti da menya ma na ye fu de ye de boboa Aben tertiary sir yene president oye John Dramani Mahama also free first year but ewo first year no sir e dey twa da takaw e dey edizi enya ya akọ university ni bi eni ma we di benzi no be ye de no one kind nti ne yase obi biara no so na maame no ba kyerɛ anado onkenye bi no school fees no John Dramani Mahama we tua hostel ye boboa to bi biara ye pedo benefit biara no ye pedo benefit no team or achieve at the purpose bi wo no team osan or the basic ndite kwade oboboa ye pedo ye de basis ye de ba September no ye better before be biara wo secondary open school water kwade na maintain nara no ne maame ne papa be de twelve all fair. We want education when they say it's free to be truly free. No parent should put a penny in education. Them are preaching. What's no? What are in there about to uniform? Eda mauba, about to mpobwa, eda mauba, about to school bag, eda mauba. The rest, we, the politicians, have to take charge of it. Obi oha owe DHS. Onto muso don call SHS. Ibibo we SHS. Onto muso don call tertiary. Na say ahe nyinara ye pampam som ye boa MP na. Me feel there obobwa ama abatan one azosua kese oye school fees na bia abofan no school na ni hwem na wa befom kakra. As a parent, you know, Damazia MP Zabano, Abobwa no Compido, because a Bosha academic year, a parent in exercise books on Coco 20. Ya pem so akọ ye nimu dia na ye kopiemu ewo temale na eho ena Ghana posifo a ewo ho no wonso wode nkrata epie embontene so se wonua baako eyade ode no akwakofa for the eye indruboni emu a wono akwakoche ne se eye opioid bi ehye ne ho na fe tramadol so eka ho ensem ni nchemu nyina ene se GL Corpora eye Shani Abdul ono ni posi ni a wono ekire no ewo temale ne nimpotem ewo northern region ebedifo echiremu a etemale citizen-led anti-tramadol task force ena memene dano me ana kotonima abosom ne detosom yensa ewo eye afi emuno wono bo modin de woni echiremu ewo aso ya hodo bebre no a se wo hyehyemu se wo behu obi a okita eye opioid dodo din de fe no ene red no obehu so obi ekrabia no obi edi ehu eja eno no enenam so ama wode ko so opani epa echi na fe wode no akwakopiemu wo no kukumu a opani no eboama nhyehyemu mapa etumi akoso empenifo echiremu se opani a ya china na posi ni a ya chinin bebi oye ejuma ewo eye sakasaka police station eho eno na wobra wokobo ne search wokohwehwe ne niememu no ene wohu eye tramadol 6 boxes ena afei opioid agudo bebrenu a se ekekeka ho a odi edija na mpenifo echemu ana penin kontrafo edema sa anti tramadol task force eye Alhaji Nazuri openido nensema oditu eja edese boxes ne doso na tramadol no nkoa no uhyemu a 1500 ena afi eye boxes awodo bi ekeke ka wondru bone ewom ena openino ehye na kache na posini no ehye na kache edinti mpempren owura Abdul eyade wode na kwakotwa posifo kukumu a wono efiri nhyehyemu ase na bebi wokokyere de mpenifo kyeremu se ne mo weremu yie pa
eni nti owoho edie ye ne begu so edi nsam no echi ne bebe mu bia no ye mfa nkame ahwefo ana etiefo. Chief Executive Edma Ghana Cocoa Board ene Dr. Randy Abi openido edi atu ejode atu eyekuafo nyina edibuse dani de nyina no wono epe kwan obefa so obetu cocoa board emu nanso atadwe ende wono atedende efiri busumi me ya de kwakopem eye August busumi no emu no wode nyoma etutu na kwanso na fe wono etumi atu eye cocoa board no emu edi ama ekuafo openi no de sansem weyina atu eja wobra obo nan ekosra eyedoma hene na eye nkunjesie eye ejedie wunsem eno nam soma ne de sa rehemu ene bohye kakraka we ede ma ekuafo ewo empotemu ekuafo no enya nkita hu ewo nkan but me fear say na adwuma ne tie no nkran na headquarters no wo but adwuma na nkasa no enya nkran na ewo ntina wo say many penny for 2 years 9 me yekọ bebi a yedua kokoo no bebi ekuafo no ye omodwuma no na ye ni omunkodi nkita hu na ye sanso no mo amohwe ko no so akọ no ye modia no ne ye nso ya baji mo nhira enti na ame starti bono ne ahafo no ye nhihye ne se ne meba ayifi ha aba besre mo empire boni mo share na maji no futu so account o man perijo mama mama ati ase say cocoa farmer no number 1 before anything else until this year 25-26 season no waka kire minister ne say first of all cocoa season no ye be 25-26 no this year ye be in August na ye be in August no so no ye de bo fufuro ebeba na bo fufuro no ye beba no ebe chain Cote d'Ivoire de Ghana ebe kwa nimu Ghana be peja eye cocoa ne be de kwa amano ne koto ama Ghana ni party ye ni ya ni nkwa ya cocoa fa so a eba ye eno de me ma meka ne ha ne nso ye nim se de cocoa si dia kote ne enti mesra ne sa da nwoma amra bebeba ne yete buo bi ne niema bi ye nim se baba ye no bebe ye niema bi afa ho empo se buo no mpo abekeka ye no anya yi ada nwoma be ma ne nkwa nimu ensene se de me atie no Yako bono mantam no emudia na enkane eya attorney general abedi etire a ono asanso eye enkane minister for justice eni Ora Alfred Yeboah odoso ede adesede akọ ede ama Ghana mampeni His Excellency Ora John Dramani Mahama say yehye Ghana amambra no 1992 constitution no a dani de nyina no penifo kase obeye nsakraye ewum se wonye hu ne sebia ne nan ye ne ya ana sabi ne jonkuye ne ya na wono aka se wonye nsakraye ne ana wonkanti siesie ni eno no peni no ekyeremu se amambra no wo ho se eboa yen etutu ya na monde esisi yie de ne oma etu yie na mumpenimfo wo se woye nsakraye ne yie papa na eno no nkonko ye se bia ne baby ye ne yakakra na eno kra ne ye beye na emmumu no sa 1992 constitution se de bebo bra party a na etwa se ye ne yie asala because the chief justice was suspended as we know boni a wane boni eso pa se obi akwa to because boni we die eso na so hwe ne de ye hu ya me ka fama me ho de plus say de aboro no enya de se tu gina so ka se suspend le class ya ka se ba be yin afi na kunwa so e ade so man ye hwe de yi se be adaache de judiciary to man aye den pa chawe no nse de di kan kwani e February FT school ya no mo T school there say 8 years didn't see that after so even SRC we can akasa if so mo T school SRC bia ba SRC de bra be baba e didn't see that you know yeah say Yenjina sansamino eso na Nsroma Kaseɛbɔ no sumbratiawa.
Awurade nhyira onye okese Apam Global Outreach asafo nyame nipa evangelist papa ni edano eton safro abayempa ebokese a ya wada bi omu boaboa nyankopon mane ahotefo ano e de omu kyine nyame tumi ne mu hyira mu bompaye tu ahobone breki nome gi nipa fro bone fo nhyehyeye mu bubu enome ade ahokyere eka ne nimguase ebe nipa so esum nipa e de tun hyira ma nyame favor ebe nipa so ntiba bia wo bia ya wada weni ya wada be bia wo ye ton safro se bomoden ne bra Apam fie Fordjour rescue junction bra sampa bokase be woni wabusua na wadofo mfa mo ho behiem ye mompaye ye nsufra urade ye mbo mpaye mfa ye dwuma sem ye sikasem ya pomode ye nkwa ho na niema ye de obonefo agie free ye nsa no urade tumi ne na ho oden na base mu ye den no engie ye ne omapa emfa ma ye be ye nhira ye aso aba tumpon ade ya hye nyankopon animunyam me pacha ye wo Fordjour rescue junction empire bonus chase ye wada no past 7 o'clock by 11:30 no ye de empire boni nyina aba na wie ye pacha obefa Fordjour ka wala pass kwa shiman odoko kaneshi and ofanko barrier osumesi ewo Fordjour rescue junction for 0249 669993 and 0540 378282 ye hwe wanim say yawade ene yawade bia odo na be si Apam fie ne ya bompaye na Awurade tumi akasa e de amaye ensi wiye say yawade obeba Awurade piemu ewo mu ho a eya huni die hu nsam no enkoyie kra ena afi niema wono ebetumi di edi wo ho ni anesiesie wo ho no eyade a ebi eni ho eni nti wode adesade akode magana mampeni na ban se wonche wono eni emmampote mo se ne ebebo mo wono huni die hu nsam no etumi enya anentuo igina so aban kra ma ye no ye na nanmo eni nti na du edabia okrobia wada yamfa nkọ dwuma ayede ye oman mu aras ekonomu adwuma bi di se kwanaleba ye enti me ba edim chakunya so me ba ye no na tungu ana mo bebre wasame me na bisu apanyinu anko bia me chiame mu yakọ won makwa ye de ekona de sadia akoto mani yakọ wo se aban no entimi provide ye das bin from my enti me so me pay for trans na se me ntimi tra ho se ko wa hene de me taw me ko no se bi agija enti me fatu no so se ye be pe eye wo ma eye zulu line a mo papa kom na bosun bia no me mpanyifo ya fa eka no de ato ho so akopim se aban e be baba so asene na masem ba ko a me de to aban ene minister nim say apartment west bibi ti say ya to aban wi a ya politics let's say nka mom nyai say ye nko ato aba na say ka say party B na wi a ye wi a enfie na ne beso a na ke san so aye politics because ya to aba e be plimpuntu dwuma ya to aba wi a watimi wakame no nka mesere say nke ye nyai ye ko aye protest ye nya da bi no akase kwa be enai kwa ye pe sisi a be se di bi ma me san to eye minister ne aban na asem nanim se ye ko ajaman bia ye bre ye ni ajaman bia aban so mura na me ati ase se ene ye se ye fo bibi toilet ye fit mi bi ye mo e bona se aban be chiwa e de be court yesu ise ye man ye ni ska ye be ye VIP enti ni mina no ye de hawo ene ya de sade e beto aban no ene minister ene assembly say omonto omani ene ko pusu ko bia yi
eje kojo eno no ewotema west na eno no wo mfi nkampumpuni mantemu ha na wotwe ababesin ekọ mechi kwesiada kotonima abosom ne de toso enan ena re wosem ebeto mbontene eso se eye kios bia ewo eye aje kojodon eja atom ama eye akoda wenya emfinu enum oyoba wahire ne nkwa ya mpenimfo edinsem atu eja se na maame akola ne maame ne akoda ne nyina wa sorry dem ena akoda ne ka se na enukum eni nti no maame kan so ombre fie na ombeda sedan ne siye akoda no eja ato eye kiosidi mu a ahye akoda no ama sisia no waka enchini edi egu nipa neni etue mu ane hwene santem ekere ensemu ede kere ensem twofo sei Mutama odi pie anytime bia ya asori aneni kuma odi ni titu mi nanso na wada anase mi nua we na yo fa no na de mi ntim de ba akola we mu minim de ba akola we mu eno ne se yeti se de eja sokios ni mu eja tokios ni mu mi ba ni da ho mi ba na da ho mi ba ne wu mi ba ne wu ko eja shi mi ba no Saka kios no kwa na weshina mi ba na ti asia mamia anka mepe ya wa sorry na ehu se akwara bi aba na obe frame my wife se eja hye ne nua no na o se eja hye wu nua sen owo he na so owo omufie ho nti aho na the wife offer members ni bi se o se eja hye akwara bi omodi mirika bae nti omo bae no na eja no so ato edan mu a obi so aba ho a omugusu edumja no ampampa edumja no wie na akwara nde waye nyame dia mankwa asori omufie no si members sia na asem atuye so ka mi yemu shime na misabisa nse di asem na atuyo no si ya irashi na mi se irashi sen wana mi di mi ka mi ko en because she na yampa mi ko na kios ni na ashi na kola no su dem a wabotu ho na mi se Jesus e di asem no mo so mo asori dem na omu huta makola ne pie sata no mama ofu awma bepo omu huta makola ne yede e pie atare o skirt and top e she na odi kwa sori no ono na aka won ho bibia kios na entire kios house is bent nti yenye no adoye ye mwa no na se obi ehwe mi na se kana kuma obetimi afre me na me assembly member for the area honorable charity the last year me ho abome eza se mi hu yanka eni anu eduro hebejina sare wo sabi so na fe kasea empedifo eboabo no edema no medini nyina no esi ha ede amamo yede na ase ni nyina be ma Apam Global Church asafodo sedani de nyina no ye bompenifo epunu mu a wono ebie mu ede emayen esa yonti na wohwe nyankopon ede yefrasi eyade a yawade se wamba na yeda so yete ase a empaibo kese ebekoso ewo Fordjour mu ha enunti be bibia wo bia na wo de ho ahyem sene ebeboa amane me bia ye komsa ewo abrabone na montuo no emu no etumi afanente mapa no efra obedi ye dia na etwase unya eye biribi ede bo ho sene ebi mo biribi no saa ne yeso ye wonyame enunti ne bo moden se gidia na mon ubetu no aba bepie mu ewo Fordjour mu ha na oboade etumi afa evangelist papa ni ajman so ajo ediwe frisa empotre no emu kwesiada so nkenyan so first service and second service first service na shase 7 eda kwakopem 9:30 na second service no efrase eda kwakopem 11:30 enintimi no menu ni na no ye hwebo se na wochi ba bepie mu ewo Fordjour mu ha ne sa yonti Search Rescue Point and Search Rescue Junction ena tena ye kase no ebutu fempenimfo na gincheche mo asisi media nyina no e was 0249 669993 0249669993 and 0540378282 0540378282
na ne mpedifo enchichi enkomo yenda production crew ni na se wo chinchimi fidie ni mfuruma ede mind muftaho ona eta ichire ende obade nhyira ne ye papa saso ena sofo nyame bagesi ena saye kase mu ede maye eda na se nyame ma na hoden na onkoso a enye maye okan ye ho abel fontentan fidie ni so obade so nhyira mia meje penikin kan kase no ede ma edin a meje so ene na ama Fordjour mema mu ene hwe enyado Thank you.